over $60,000 today in closing cash net Tuesday December 16 closing ማለት ነው አንደኛው actually majority አንዱ ነው $50,000 assignment fee Florida I've never seen this property ከየት እንዳመጣ ጂቢ ፓርትነር ማውቀው ነገር የለም we had it about 2 months ago ባየራችን የምትፈልገው ስለሆነ ሶርስ አድርገን አመጣና this property in Florida ሞርቢ ሜተድ ተጠቅመን የገዛችው we have $50,000 assignment so we started የራሷ ትራንዛክሽን ኮኦርዲኔተር ነው ያላት የራሷ አተርኒ just we have an assignment title company agreementችን ሰሚት ተደርጓል it took about I don't know 50 days አካባቢ today we closed wired the money to us ሌላኛው was also another ሞርቢ ሜተድ ይሄኛውን እንኳን we kept it we got close to almost $20,000 at the closing almost 17,000 and some change in North Carolina ሁለቱንም ኢንፎርሜሽን ኤፍሬም ስቱዲዮ አስቀምጥላችኋለሁ አድራሻውን ሀዱን ምን እንደሚመስል all that again ይሄን ምነግራችሁ አንዳንድ younger generation energized የሆናችሁ የሆነ see something learn something different unique opportunity ለእናንተ ነው ይሄኛው መማር ለምትፈልጉ you can do it anybody can do it all takes is commitment persistency everything else is easy to learn እዚህ ጋር መጽሐፌን አስቀምጥላችኋለሁ how to buy property with no money when you get that ኤፍሬም ስቱዲዮ lifetime membership $19 a month ነው ዌብ ይደረግልሃል so that መተህ አብረከኛ ጋር ኮላቦሬት አድርገህ joint venture አድርገህ hopefully you get your first dealህን soon ታረጋለህ ማለት ነው ያማ